बोल देना. Shukadeva Goswami said, O king, religion, truthfulness, cleanliness, tolerance, mercy, duration of life, physical strength, and memory will all diminish day by day because of the powerful influence of the age of Kali, purport, long purport. During the present age of Kali Yuga, practically all desirable qualities will gradually diminish as described in this verse. For example, dharma, which indicates a respect for higher authority that leads one to obey religious principles, will diminish. In the Western world, theologians have been unable to scientifically present the laws of God or indeed God himself. And thus in Western intellectual history, a rigid dichotomy has arisen between theology and science. In an attempt to resolve this conflict, some theologians have agreed to modify their doctrines so that they conform not only to proven scientific facts, but even to pseudo-scientific speculations and hypotheses, which, though unproven or hypocritically included within the realm of science. On the other hand, some fanatical theologians disregard the scientific method altogether and insist on the veracity of their antiquated sectarian dogmas. Thus, bereft of systematic Vedic theology, material science has moved into a destructive realm of gross materialism, where speculative Western philosophy has drifted into the superficiality of relativistic ethics and inconclusive linguistic analysis. With so many of the best Western minds dedicated to materialistic analysis, naturally, much of the best Western minds dedicated to materialistic analysis, naturally, much of Western religious life, separated from the intellectual mainstream, is dominated by irrational fanaticism and unauthorized mystic and mystery cults. People have become so ignorant of the science of God that they often lump the Krishna consciousness movement in this odd assortment of fanciful attempts at theology and religion. Thus, dharma, or true religion, which is strict and conscious obedience of God's law, is diminishing. Satyam, truthfulness, is also diminishing simply because people do not know what the truth is. Without knowing the absolute truth, one cannot clearly understand the real significance of or purpose of life, merely by amassing huge quantities of relative or hypothetical truths. Kshama, tolerance or forgiveness, is diminishing as well as because there is no practical method by which people can purify themselves and thus become free of envy. Unless one is purified by chanting the holy names of the Lord in a non-authorized program of spiritual improvement, the mind will always be overwhelmed by anger, envy, and sorts of small-mindedness. Thus, daya, mercy, is also decreasing. All living beings are eternally connected by their common participation in the divine existence of God. When this existential oneness is obscured through atheism, agnosticism, people are not inclined to be merciful to one another. They cannot recognize their self-interest in promoting the welfare of other living beings. In fact, people are no longer even merciful to themselves. They systematically destroy themselves through liquor, drugs, tobacco, meat eating, sexual promiscuity, and whatever other cheap gratificatory processes are available to them. Because of all these self-destructive practices, the powerful influence of time, the average lifespan is decreasing. Modern scientists seeking to gain credibility among the mass of people often publish statistics supposedly showing that science has increased the average duration of life. But these statistics do not take into account the number of people killed through the cruel practice of abortion. When we figure aborted children into the life expectancy of the total population, we find the average duration of life has not at all increased in the age of Kali,
but is rather decreasing drastically. Bhalam, bodily strength, is also decreasing. The Vedic literature states that 5,000 years ago, in the previous age, human beings, even animals and plants, were larger and stronger. With the progress of age of Kali, physical stature and strength will gradually diminish. Certainly, smriti, memory, is weakening. In former ages, human beings possessed superior memory, and they also did not encumber themselves with terrible bureaucratic and technical society as we have done. Thus, essential information and abiding wisdom may preserved without recourse to writing. Of course, in the age of Kali, things are dramatically different. Om tat-sat. Om ajnanat marandasya jnananjana shalakya chakshus unmilitam mena tasmai shri gurave namaha vancha kalpatarubhyascha kripa sindhabhyevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Svasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. So we're beginning a new chapter. It's a very interesting chapter. This chapter is இன்று ஒரு புதிய அத்தியாயம் தொடங்குகிறோம். இது ஒரு சுவாரஸ்யமான அத்தியாயமாகும். The chapter is titled Symptoms of Kali Yuga. இந்த அத்தியாயத்தின் தலைப்பு கலியுகத்தின் அறிகுறிகள். We all are experiencing all the symptoms which are given. Spoken by Sukadeva Goswami Maharaj Parishad 5,000 years. 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சுகதேவ கோசாமி இந்த அறிகுறிகளை பற்றி விளக்கினார். அதை நாம் இப்பொழுது அனுபவத்தில் காண்கிறோம். So this chapter 12, it says about the bad qualities of age of Kali. இந்த 12ஆம் அத்தியாயம் கலியுகத்தின் கெட்ட குணங்கள் மற்றும் தன்மைகளை பற்றி விளக்குகிறது. And these bad qualities will increase day by day. இந்த கெட்ட தன்மைகள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கும். Whatever bad qualities has been described here, we have only experienced some. Still we are not experienced. We are going to experience in future. இங்கே பல தீய குணங்களை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. நாம் அதில் சிலவற்றை மட்டுமே அனுபவத்தில் பார்த்திருக்கிறோம். வருங்காலத்தில் மீதமிருப்பவையும் ஒரு அனுபவத்தில் பார்ப்போம். When these bad qualities increase and increase, it comes to one saturated point. Then the Lord will come as Kalki avatar riding a white horse and kill everyone. இந்த தீய குணங்கள் அதிகரித்து அதிகரித்து மிக உயர்ந்த உச்சநிலை அடையும் பொழுது பகவான் கல்கி அவதாரம் எடுத்து வெள்ளை குதிரையில் வந்து அனைவரையும் வதம் செய்வார். So here, some of the bad qualities have replaced good qualities. இங்கே சில தீய குணங்கள் நல்ல குணங்களை வெடித்து விட்டு அந்த இடத்தை பிடித்துள்ளது. So Sukadeva Goswami is beginning to explain what are those good qualities which are diminishing in this Kali Yuga. எனவே சுகதேவ கோசாமி இந்த கலியுகத்தில் படிப்படியாக மறைந்து கொண்டிருக்கும் நல்ல குணங்களை பற்றி விளக்குகிறார். And in the purport, the disciples of Srila Prabhupada has given some scientific analysis how in the modern age the Western science have gone in a different route. பிரபுபாதின் சீடர்கள் இந்த பதத்தின் விளக்க உரையில் நவீன கால விஞ்ஞானம் எப்படி மாறுபட்ட திசையில் செல்கிறது என்பதை பற்றி விளக்குகிறார்கள். So they cannot explain scientifically the laws of God. It's impossible. நவீன விஞ்ஞானத்தை கொண்டு பகவானின் சட்டத்திட்டங்களை பற்றி விளக்குவது அசாத்தியம் என்றே கூறலாம். We know that in some of the previous centuries, in 17th century, I think, people were thinking that Earth was flat, straight like this table. முந்தைய நூற்றாண்டுகளில் குறிப்பாக 17ஆம் நூற்றாண்டில் நினைக்கிறேன், அப்பொழுது மக்கள் பூமி தட்டையாக இருக்கும் என்று நினைத்தார்கள். And when some scientists like Galileo and Copernicus, they invented the telescope or some instruments, they said Earth is round and they were killed.
பிறகு சில விஞ்ஞானிகள் கலிலியோ, காப்பர்னிக்கஸ் போன்ற விஞ்ஞானிகள் டெலிஸ்கோப் போன்ற கருவிகளை தயாரித்தார்கள். அதன் மூலம் பூமி உருண்டையானது என்று கூறினார்கள். இதற்காகவே அவர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள். Whereas in our Sanatana Dharma, the Vedic science, Bhumi is called Bhugol. Gol means round. Years and years and millions of years back from the Vedic literature, the earth is round. நம்முடைய வேத சாஸ்திரத்தில் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே பூமி என்பது பூகோளம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. கோளம் என்றால் உருண்டையாக இருப்பது. எனவே பூமி உருண்டையாக இருந்தது என்று பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே நம்முடைய வேத சாஸ்திரத்தில் கற்பிக்கப்பட்டது. Even when Prabhupada went to the West, when he translated the 5th canto about geography, some of the Western disciples left the movement because what we were taught in school, science, and what is given in the Bhagavatam is diametrically opposite. பிரபுபாதர் 5வது ஸ்கந்தம் அதில் இருக்கும் பூகோளம் என்ற தலைப்பின் கீழ் ஒரு உரை எழுதும் பொழுது சில சீடர்கள் ISKCON இயக்கத்தை விட்டு சென்று விட்டார்கள். ஏனென்றால் பள்ளியில் அவர்கள் பயில்விக்கப்பட்டதும் இங்கே பயில்விக்கப்படுவதும் சற்று மாறுபட்டு இருக்கும் காரணத்தினால் அவர்கள் இந்த இயக்கத்தை விட்டு வெளியே சென்றார்கள். Right from LKG, UKG, first standard to 10th standard to college, we have been bombarded saying that God doesn't exist. Like we have this many theory of this, the Lamarck theory, and we came from monkeys. If you go to any school children, how did human being come? They tell we came from monkeys. நாம் முதல் வகுப்பிலிருந்து PhD வரையில் நாம் கற்பிக்கப்படுவது கடவுள் இல்லை, கடவுள் என்பதெல்லாம் பொய் என்றே கற்பிக்கப்படுகிறோம். எப்படி மனிதன் தோன்றினான் என்று கேட்டால் நாம் கற்பிக்கப்படுவது குரங்கிலிருந்து மனிதன் வென்றான் என்றே கூறுகிறார்கள். மற்றபடி கடவுள் இருப்பதை அவர்கள் ஏற்பதே இல்லை. They think that our instruments, our technology, what we are seeing directly, that is the proof. Whereas God, can you show me God? He is not in front of me. Whereas in cell phone, I can see cell phone. Technology I can see. When I put a switch, laptop is opening. These are all there. So I will believe only in science. We don't believe in God. அவர்களை பொறுத்தவரையில் கண்கள் அவர்கள் எதையெல்லாம் பார்க்கிறார்களோ அதை தான் உண்மை என்று ஏற்கிறார்கள். உதாரணத்திற்கு கண்முன்னே செல்போன் இருக்கிறது, தொலைக்காட்சி பெட்டி இருக்கிறது போன்ற கண்முன் இருக்கும் விஷயங்கள் மட்டுமே உண்மை என்று அவர்கள் கருதுகிறார்கள். கடவுளை உங்களால் காட்ட முடியுமா என்று அவர்கள் கேட்கிறார்கள். அவ்வாறு காட்ட முடியாவிட்டால் நாங்கள் அதை நம்ப மாட்டோம் என்றே அவர்கள் வாதிடுகிறார்கள். So the disciples of Prabhupada who have translated this, they mention this particular sentence, like people have become so ignorant in the science of God. பிரபுபாதரின் சீடர்கள் இதை மொழிபெயர்த்தவர்கள் குறிப்பாக ஒரு வரியில் எழுதியுள்ளார்கள். மக்கள் அறியாமையில் மூழ்கி உள்ளார்கள். பகவானின் விஞ்ஞானத்தை பற்றி அவர்களுக்கு எதுவும் தெரிவதில்லை. They are so ignorant of the science of God, they often lump the Krishna conscious movement in this category. அவர்கள் கடவுளை பற்றிய விஞ்ஞானத்தை பற்றி தெரியாமல் அறியாமல் இருக்கும் காரணத்தினால் கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கம் மற்றும் அதன் கருத்துக்களை அவர்கள் நிராகரிக்கிறார்கள். In the 5th canto it is mentioned, some of the trees in the upper planetary, mango trees, the mangoes are so big, when they fall down, river is formed, mango juice river is formed. How we can believe this? 5வது ஸ்கந்தம் பாகவத்தில் குறிப்பிடப்படுகிறது. மேலுலகங்களில் மாமரங்கள் மிக மிக பெரிய மரங்களாக இருக்கிறது. அந்த மாங்கனிகளும் மிகப்பெரிய கனிகளாக இருக்கிறது. அந்த கனிகள் நிலத்தில் விழும் பொழுது ஆற்று நீர் கூட, அந்த ஆற்று நீர் ஓட்டம் கூட தடைப்பட்டு விடுகிறது என்று கூறப்படுகிறது. இதை எப்படி நம்ப முடியும் என்று அவர்கள் கேட்கிறார்கள். But the same scientists, they have invented some enzymes or chemicals they inject to the plant, mango plant. In some exhibition of plant exhibition, they show we have made a big mango, 100-kilo mango, big pumpkin. They are trying to imitate the nature, but they don't give credit to nature. அதே விஞ்ஞானிகள் மரபணு மாற்றம் போன்ற வழிகளை கடைபிடித்து இப்பொழுது மாம்பழத்தை பெரிதாக ஆக்குகிறார்கள். அவர்கள் கூறுகிறார்கள், இதை நாங்கள் கண்டறிந்து விட்டோம், எங்களின் தொழில்நுட்பம் காரணமாக இந்த மாம்பழம் பெரிதாக இருக்கிறது என்று கூறுகிறார்கள். ஆனால் இதே நாம் பாகவதத்தில் கூறினால் அதை அவர்கள் ஏற்காமல் இருக்கிறார்கள். So the dharma or the true religion, which is very strict and conscious obedience of God's law, is slowly diminishing in this age of Kali. எனவே பகவானின் சட்டத்திட்டங்களை கொண்ட தர்மமானது படிப்படியாக இந்த கலியுகத்தில் அழிந்து கொண்டே வருகிறது. So what are the qualities? We'll go one by one. Satyam, which is truthfulness. முதல் குணமானது சத்தியம் அல்லது உண்மை. It is slowly diminishing. இது படிப்படியாக அழிந்து கொண்டே வருகிறது. People do not really know what is truth. மக்களுக்கு உண்மை என்றால் என்ன என்பதே தெரியாது. There are two types of truth. One is material truth. Opposite of truth is lie.
Another truth which is given in the scriptures is absolute truth. இரண்டு வகையான உண்மை இருக்கிறது. ஒன்று பௌதிகமான உண்மை, அதன் எதிர்ச்சொல் பொய். அதே போல் இன்னொரு உண்மை பூரண உண்மை அல்லது ஆன்மீகமான உண்மை. So we can keep on studying textbooks and science, whatever. They will never come to the platform of understanding absolute truth. நாம் பல புத்தகங்களை படிக்கலாம், பல அறிஞர்களின் பேச்சுக்களை கேட்கலாம், ஆனால் பூர்ண உண்மை அறியும் தளத்திற்கு நம்மால் இதன் மூலம் வரவே முடியாது. In the Srimad Bhagavatam, in the beginning cantos, it is mentioned that the religion, dharma, stands on 4 legs. ஸ்ரீமத் பாகவதம் முதல் ஸ்கந்தத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது தர்மமானது 4 கால்களில் நிற்கிறது என்று. What are those 4 legs? Austerity, mercy, and truthfulness and cleanliness. அந்த 4 கால்கள் உண்மை, கருணை, தூய்மை மற்றும் தவம். So in this Kali Yuga, the legs of austerity, cleanliness, mercy have gone completely. கலியுகத்தில் தவம், தூய்மை போன்ற தூண்களானது பூர்ணமாக அழிக்கப்பட்டு விட்டது. Only one leg of truthfulness is still there, and that's also slowly diminishing. தர்மத்தின் ஒரே கால் உண்மை மட்டுமே இருக்கிறது, அதுவும் படிப்படியாக அழிந்து கொண்டே வருகிறது. It is also becoming very weak. அதுவும் பலவீனமாக ஆகிறது. But somehow in this society, people are giving some value to truth. ஏதோ ஒரு வகையில் இன்றும் சமுதாயத்தில் மக்கள் இந்த உண்மைக்கு மதிப்பளிக்கிறார்கள். As when the Kali Yuga ends, in the end of Kali Yuga, even the truthfulness will become zero. கலியுகத்தின் இறுதியில் உண்மை கூட பூர்ணமாக அழிந்துவிடும். We go to court, not we, people who have committed certain activity, they tell the judge, whatever I say, I'm going to tell the truth. But he will tell you completely opposite. மக்கள் பொதுவாக ஏதேனும் குற்றம் புரிந்து நீதிமன்றம் செல்வார்கள். அங்கே அவர்கள் சத்தியம் செய்வார்கள், நான் சொல்லுதெல்லாம் உண்மை, உண்மை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை என்று. அதன் பிறகு அவர்கள் தொடர்ச்சியாக பொய் கூறுவார்கள். Even in a day-to-day life, our children, husband, wife, family, nobody tells the truth. They will only tell opposite of truth. நம்முடைய தினசரி வாழ்க்கையில் கூட நம்முடைய குடும்பம், கணவர், குழந்தைகள் யாருமே உண்மை சொல்வதில்லை. உண்மைக்கு எதிர்மறையான விஷயத்தையே அவர்கள் கூறுகிறார்கள். But at least somewhere the truth is there. That's we can find here and there, very rarely. ஆனால் மிக மிக அரிதாக எங்கேயோ ஒரு இடத்தில் உண்மை இருக்கத்தான் செய்கிறது. Then Sukadeva Goswami goes to tell about Shama. அதன் பிறகு சுகதேவ கோஸ்வாமி சமா என்பதை பற்றி No, here in the purport is given, so they are going in different way. They are going from Satyam, because if you don't forgive, forgiveness, Manipa, nobody likes to forgive anybody. I am saying whatever I am saying is right. தற்பொழுது யாரையும் மன்னிக்க தயாராக இல்லை. நான் கூறுவதே சரி என்று வாதிடுகிறார்கள். ஆனால் பிறரிடம் இருக்கும் குறையை மன்னிக்காமல் இருக்கிறார்கள். What I do is correct, what you do is wrong. நான் செய்வது தான் சரி, நீ செய்வது தவறு. So this is creating a lot of conflict among individuals, amongst countries, amongst people of different ways. இந்த குணமானது தனிப்பட்ட நபர்களுக்கிடையில், சமுதாயத்திற்கிடையில் மற்றும் இரு நாடுகளுக்கிடையில் பிரச்சனைகளை உருவாக்குகிறது பல வழிகளில். So in this way, all the good qualities are slowly getting diminished. இவ்விதமாக அனைத்து நல்ல குணங்களும் படிப்படியாக அழிந்து கொண்டே வருகிறது. And the quality of envy is also related to this Shama. இந்த ஷமா என்ற குணத்தோடு பொறாமை என்பதும் தொடர்புடையதாக இருக்கிறது. So it is mentioned that these bad qualities can go away if one takes up devotional service or practice bhakti. ஒருவர் பக்தி சேவையை பயிற்சி செய்தால் இந்த தீய குணங்களிலிருந்து அவர் விடுபடலாம் என்று கூறப்படுகிறது. Because he will know that there is something more than me, and that is controlling, I am not controlling. அவ்வாறு பக்தி பயிற்சி செய்பவருக்கு தெரியும், ஏதோ தனக்கு மேல் ஒரு சக்தி இருக்கிறது, அதுதான் என்னை கட்டுப்படுத்துகிறது, நான் கட்டுப்படுத்துவன் அல்ல என்பதை பற்றி அவருக்கு நன்றாக தெரியும். So by practicing devotion service, associating with devotees, the living beings will understand that there will be some connection between me and the Supreme Lord. பக்தி சேவை பயிற்சி செய்யும் பொழுது உயிர்வாளிகள் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய விஷயம், ஏதோ ஒரு தொடர்பு தனக்கும் பகவானுக்கும் இருக்கிறது என்பதை தான்.
Everyone's mind is filled with anger, envy, jealousy. அனைவரின் மனமும் கோபம், பொறாமை போன்ற தீய குணங்களால் நிரப்பப்பட்டுள்ளது. And it is mentioned in the purport that they have small mindedness. இந்த பதத்தில் அவர்களுக்கு சிறிய புத்தி இருக்கிறது என்று விளக்கப்படுகிறது. So the quality of mercy, that is also diminishing. எனவே இந்த கருணை என்ற தன்மையும் படிப்படியாக அழிந்து கொண்டே வருகிறது. It is mentioned that people are not only mercy to others, they are not even merciful to them. இங்கே குறிப்பிடப்படுகிறது, மக்கள் பிறருக்கு கருணை வழங்குவது மட்டுமல்ல, தனக்கே தான் கருணை வழங்க தயாராக இல்லை என்று. How to understand that? இதை எப்படி புரிந்து கொள்வது? Most people don't like to give mercy to others, but they don't even help themselves. They destroy themselves. பெரும்பாலான மக்கள் பிறருக்கு கருணை காட்ட தயாராக இல்லை, ஆனால் அவர்கள் தங்களுக்கு உதவி புரிய கூட தயாராக இல்லை, தங்களை தாங்களே அழித்துக் கொள்கிறார்கள். We all know that whenever we go to any shop or go to a movie, when a movie actor is drinking cigarette, immediately below there will be a statutory warning: smoking cigarette is injurious to health. நாம் சினிமா காட்சி கொட்டைக்கு சென்று திரைப்படத்தை பார்த்தால் அங்கே அந்த நடிகரானவர் புகைப்பிடிப்பது போல ஒரு காட்சி வந்தால் அங்கே கீழே எழுதப்படும் புகைப்பிடிப்பது உடல் நலத்துக்கு கேடு என்று. பார்த்திருக்கீங்களா? Have you seen that? Cigarette packet, on the cigarette packet there will be a skull picture. There will be some deceased person with so much of boils in the tongue and thing. That photo will be there. Their warning will be given. Warning: no smoking. Cigarette is very dangerous. But after seeing that, they smoke. புகைப்பிடிப்பவர்கள் அந்த புகைப்பிடிக்கும் விஷயத்தை வாங்கும் பொழுது அந்த பாக்கெட்டில் கூட போட்டிருக்கும் மண்டையோட படத்தை போட்டு புகைப்பிடிக்காதீர்கள், அது உடல் நலத்திற்கு கேடு என்று போட்டிருக்கும். இருப்பினும் அவர்கள் வாங்கி அதை புகைப்பிடிப்பார்கள். They think, anyhow I'm going to die. If I die today or tomorrow, who cares? Let me drink cigarette and be happy. அவர்கள் நினைக்கிறார்கள், எப்படியும் ஒரு நாள் நான் இறக்கத்தான் போகிறேன், அது இன்று இருந்தால் என்ன, நாளை இருந்தால் என்ன, நான் இந்த சிகரெட்டை வாங்கி அதை பிடித்துவிட்டு நான் மகிழ்ச்சியாக சாகிறேன் என்று நினைக்கிறார்கள். They see their friends, other people going to the cancer hospital, very famous hospital in Adayar, they're dying, and if you go and interview that patient, oh, I was smoking cigarette, now I got tongue cancer, mouth cancer, but this fellow will think, I will not get cancer. Only he got cancer, I will not get. அடையாறில் இருக்கும் புற்றுநோய் மருத்துவமனைக்கு சென்றால் அங்கே பல நோயாளிகள் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் பார்க்கலாம் அவர்கள் கூறுவதை, அவர்களுக்கு வாய் புற்றுநோய், மார்பு புற்றுநோய் போன்ற புற்றுநோய் இருக்கிறது, அவர்கள் புகைப்பிடித்தனால்தான் இவ்வாறு நடக்கிறது என்று தாங்களே கூறியிருப்பதை பார்த்திருக்கிறோம். இதை பார்த்தும் இவர்கள் நினைப்பார்கள், இது எனக்கு நடக்காது என்று நினைப்பார்கள். What is inside the cigarette? Tobacco. அந்த சிகரெட்டிற்குள் இருக்கும் பொருள் புகையிலை, அது tobacco. That is an intoxication which will ruin the body. அது ஒரு போதைப் பொருள், அது நம் உடலை சீரழித்து விடும். So this tobacco has many relatives, friends. இந்த புகையிலைக்கு பல நண்பர்கள் உண்டு. One of the relatives, bigger brother, is called liquor. இதன் பெரிய சகோதரர் சாராயம். Then one more bigger brother, it is called drugs. இதை விட பெரிய சகோதரர் போதைப் பொருட்கள். Then other relatives are there, meat eating. வேறு உறவினர்கள் மாமிசம் உண்பது. So all these people think, if I take this, I will become happy. மக்கள் பொதுவாக இவை அனைத்தையும் நான் உட்கொண்டால் நான் மகிழ்ச்சியாக இருப்பேன் என்று கருதுகிறார்கள். So this shows people are destroying their own self. That means they are not merciful to themselves. இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்வது, மக்கள் தங்களை தாங்களே அழித்துக் கொள்கிறார்கள், தங்களிடமே அவர்கள் கருணையாக இல்லை என்று. These are some of the symptoms of Kali Yuga. இவை அனைத்தும் கலியுகத்தின் சில அறிகுறிகள். So they use self-destructive practices, and due to that the mind gets destroyed. They are not able to think of the higher principles of life. அவர்கள் தங்களே அழித்துக் கொள்ளும் பயிற்சிகளை செய்கிறார்கள். இதனால் அவர்கள் மனமானது பாதிக்கப்படுகிறது. அவர்களால் வாழ்க்கையின் உயர்ந்த கோட்பாடுகளை பற்றி சிந்திக்க முடிவதில்லை. Because of taking all these drugs, smoking and tobacco, their ayur, the span of their life gets diminished. இதுபோல் போதைப் பொருள், புகையிலை போன்றவற்றை பயன்படுத்தும் காரணத்தினால் அவர்களின் ஆயுளானது அழிந்து கொண்டே வருகிறது, படிப்படியாக மிகவும் குறைகிறது. But modern scientists and the hospital doctors say, nowadays modern age, we have increased the lifespan. People live for 90 years, 95 years compared to those days. நவீன விஞ்ஞானிகள் மற்றும் மருத்துவர்கள் கூறுகிறார்கள்,
தற்பொழுது மனிதன் ஆயுள் அதிகரித்து விட்டது, மனிதன் பொதுவாக இப்பொழுதெல்லாம் 90 ஆண்டுகள் வரை சுலபமாக வாழ முடியும் என்று பெருமையாக கூறிக்கொள்கிறார்கள். Because if you have money, we can have an artificial heart, artificial lung, artificial kidney. You can increase your span of age by 10 years or 15 years. நம்மிடம் பணம் இருந்தால் நம்மிடம் செயற்கையான இருதயம், செயற்கையான மார்பு, செயற்கையான கிட்னி போன்றவை இருக்கலாம். அதன் மூலம் நம்முடைய ஆயுளை 10 அல்லது 5 வருடங்கள் அதிகரிக்கலாம். But when you take statistics, they must take the entire population statistics. There are so many babies being killed in the womb of a mother. That means 6 months, 4 months. They should take that average also. If you add all the average, the span will be really less, age span. ஆனால் இதை பற்றி கணக்கெடுக்கும் பொழுது நாம் பல சிசு கொலைகள் நடக்கிறது, பல குழந்தைகள் தாயின் கருவிலேயே கொல்லப்படுகிறது. அதையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு நாம் மொத்தமாக ஒப்பிட்டு பார்த்தால் நம்முடைய மொத்த ஆயுளானது மிகவும் குறைந்து உள்ளது என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். So likewise, this one of this is mentioned in the purport. In Kali Yuga, the abortion will increase. People don't want to take care of the children. They want to be happy, but they don't take responsibility. கலியுகத்தின் இன்னொரு அறிகுறி கருக்கலைப்பு அதிகமாக செய்யப்படும். மக்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்க மட்டுமே ஆசைப்படுவார்கள், அவர்கள் பொறுப்பை ஏற்க தயாராக இருக்க மாட்டார்கள். அதன் காரணமாக அதிகமாக கருக்கலைப்பு செய்வார்கள் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. When you don't follow things properly, automatically the strength will decrease, balam will decrease. நாம் நமக்கென விதிக்கப்பட்ட விஷயங்களை சரியாக கடைபிடிக்காவிட்டால் நம்முடைய பலமானது படிப்படியாக குறைந்து கொண்டே இருக்கும். That we know, own grandfather, grandmother, he was so strong 80 years. They will not wear spectacles. The teeth is very strong. They don't have hunchback. They're straight. They work very hard. There were no servants. They were cleaning the house themselves, washing clothes themselves. Not like nowadays, we have servants for everything. நாம் பார்க்கலாம், அவர்கள் கண்ணாடி அணிய மாட்டார்கள், குனிந்து குச்சை வைத்து நடக்க மாட்டார்கள், மிகவும் பலமுள்ளவர்களாக இருப்பார்கள். அவர்கள் தங்கள் வேலைகளை தாங்களே செய்து கொள்வார்கள். அப்பொழுது இருப்பது போல் அவர்கள் பலவீனமாக இருக்க மாட்டார்கள், மிகவும் பலமாக சுயமாக வேலை செய்து கொண்டிருப்பார்கள். A 80-year-old woman will be like a 20-year-old woman of this Kali Yuga present age. ஒரு 80 வயது முதிய பெண்ணானவள் இப்பொழுது இருக்கும் 20 வயது பெண்ணை போல் பலமுள்ளவளாக இருப்பார். Nowadays a 20-year-old boy looks like a 80-year-old man. தற்காலத்தில் 20 வயது இளைஞனானவன், diabetes, all that. தற்காலத்தில் 20 வயது இளைஞனானவன் 80 வயது முதியவர் போல் இருக்கிறார். அவருக்கு இரத்த கொதிப்பு, சர்க்கரை நோய் போன்ற பல நோய்கள் இருக்கிறது. We'll be seeing in the future verses how the human beings' height will decrease and animals and plants will increase in height. இனிவரும் பதங்களில் மனிதனின் உயரமானது எப்படி படிப்படியாக குறைந்து கொண்டே இருக்கும், அப்பொழுது எப்படி செடிகளும் மிருகங்களும் மனிதனோட உயர்வாக இருக்கும் என்பதை பற்றி விளக்கப்பட உள்ளது. As the progress of Kali Yuga, the strength will diminish, height will diminish, memory will diminish, everything will come down. கலியுகம் முன்னேற பலம், ஞாபக சக்தி, உயரம் போன்ற அனைத்தும் படிப்படியாக குறைந்து கொண்டே இருக்கும். How to know that memory is decreasing? ஞாபக சக்தி குறைந்து விட்டது என்பதை எப்படி புரிந்து கொள்வது? That's why they invented laptops, computers and calculators and mobile. To remember my phone, any phone number, I have to take shelter of my mobile phone. இதன் காரணமாகவே கணினி, லேப்டாப் கணினி மற்றும் மொபைல் போன்கள் போன்றவற்றை கண்டுபிடித்துள்ளார்கள். ஏதாவது ஒரு நபரின் போன் நம்பர் தெரியவில்லை என்றால் நாம் மொபைலை வைத்து தான் தெரிந்து கொள்கிறோம். You see, in those ages in Gurukula, the students used to memorize all these Vedic verse. Without seeing, they'll be chanting. அந்த காலத்தில் குருகுலத்தில் இந்த வேதத்தில் இருக்கும் பதங்கள் அனைத்தையும் மாணவர்கள் மனப்பாடம் செய்து அதை பார்க்காமல் ஒப்பித்தவாறு கூறிக்கொண்டிருப்பார்கள். When Shukadeva Goswami was explaining Bhagavatam to Parishit Maharaj, Suta Goswami was sitting in assembly for 1 year. He was Shruti. He was hearing completely. And he repeated the same thing when he went to Naimisharanya, where Cāṇakya and Adi were asking him to repeat. சுகதேவ கோஸ்வாமி பரிசித் மகாராஜருக்கு பாகவத்தை விளக்கிய பொழுது அந்த சபையில் சூத்த கோஸ்வாமி அமர்ந்து சௌனக ரிஷி அமர்ந்து அதை தெளிவாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தார். அதை அவர்கள் சூத்த கோஸ்வாமி சென்று சௌனக ரிஷி மற்றும் பிறருக்கு விளக்கும் பொழுது ஒரு வார்த்தை கூட மாறாமல் அப்படியே அதை எடுத்துரைத்தார். We have seen our own example. Before mobile phone came, when we had dialing phone, we used to remember at least 10 to 15 phone numbers. நம்முடைய வாழ்க்கையில் இந்த அனுபவம் இருக்கிறது. இந்த மொபைல் போன் வருவதற்கு முன்னால் சாதாரணமாக தொலைபேசி இருந்த பொழுது நாம் நினைவில் கிட்டத்தட்ட 10 to 15 தொலைபேசி எண்ணை நினைவில் வைத்திருந்தோம்.
Now with the mobile phone, sometimes we forget, sometimes I ask, what is your phone number? He will go to the mobile phone, for his own phone number he may not remember. இப்பொழுது கைபேசி வந்துவிட்ட காரணத்தினால் யாரிடமாவது உங்களின் எண் என்ன என்று கேட்டால் அவரின் சொந்த தொலைபேசி எண் கூட அவருக்கு நினைவில் இருப்பதில்லை. So as the days progress, the technology and the modern invention will eat away all the memory. We have to depend everything on them. எனவே இனி வரும் காலத்தில் இந்த தொழில்நுட்பம் மற்றும் நவீன கண்டுபிடிப்பு அனைத்தையும் நாசமாக்கிவிடும். நம்முடைய நினைவு ஞாபக சக்தியானது முற்றிலுமாக அழிந்துவிடும். The mind is a storehouse of memory. They invented a memory card. They call that card as memory card. So we have a memory card where we have to depend on the memory card for everything. மனம்தான் நினைவை கொண்டிருக்கும் விஷயமாகும். அந்த நினைவுக்கு பதிலாக இப்பொழுது மெமரி கார்டு என்பதை கண்டுபிடித்து விட்டார்கள். அதில் தான் நாம் அனைத்தையும் சேகரித்து வைத்திருக்கிறோம். This memory card was so big in 1990s. 5 MB was big thing. I remember in Kilpak when Maharaj was doing accounts, floppy disk, 3.4 mm floppy disk, and hard disk will be 5 MB or 10 MB. Nowadays we have a small 2 centimeter, 1 centimeter memory card with 1 TB, 1 terabytes, not only kilobyte. அந்த காலத்தில் 90களில் எனக்கு நினைவிருக்கிறது, மகாராஜர் பதிவு செய்யும் பொழுது ஃபிளாப்பி டிஸ்க் என்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும். அது மிகவும் சிறிய அளவில் இருக்கும். 5 MB 10 MB இருக்கும். அது மிகவும் அளவில் பெரிதாக இருக்கும். ஆனால் அதனுடைய நினைவு வைத்தும் தன்மை குறைவாக இருக்கும். இப்பொழுது மிக சிறிய கார்டுகள், கிட்டத்தட்ட 1/2 சென்டிமீட்டர் அங்குலத்தில் கார்டுகள் வந்துவிட்டது. அதில் அதிகமான விஷயங்களை சேகரிக்க முடிகிறது. Everything is becoming smaller and smaller nowadays. தற்காலத்தில் அனைத்தும் சிறிதாக்கி கொண்டே செல்கிறது. Which shows in this sloka, memory is becoming small, faith is becoming small, everything is becoming small. இந்த ஸ்லோகத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது ஞாபக சக்தி, நம்பிக்கை அனைத்தும் குறைந்து கொண்டே வருகிறது, சிறிதாகி கொண்டே இருக்கிறது என்று. So in this Kali Yuga, those who have wealth, they are supposed to be called intelligent. இந்த கலியுகத்தில் அதிகமாக வசதி வாய்ப்பு சொத்துக்கள் இருப்பவர்களே புத்தி கூர்மை உடையவர்கள் என்று கருதப்படுகிறார்கள். We will see future sloka by sloka, each of the item how that will play a prominent role. இனி வரும் ஸ்லோகங்களில் ஒவ்வொரு விஷயமும் எப்படி ஒரு முக்கியமான பங்கை வகிக்கிறது என்பதை பற்றி விளக்கப்படும். In spite of all the problems, they think that modern system has given us facility where I can become happy. பல பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் அவர்கள் கருதுகிறார்கள் நவீன விஞ்ஞானம் எனக்கு பல வசதிகளை தந்துள்ளது, அதை வைத்து நான் மகிழ்ச்சியாக வாழ்வேன் என்று. Though the human beings are supposed to live for 100 years, as a Kali Yuga progresses, the average age of human being will be 50 years. மனிதன் சராசரியாக 100 வருடம் வாழ வேண்டும். ஆனால் கலியுகம் முன்னேற மனிதனின் சராசரி ஆயுள் 50 வருடங்களாக குறைந்துவிடும். It is mentioned that the cows which are so big, that will become like the size of a dog. இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது பசுவானது பெரிதாக இருக்கும், அது படிப்படியாக கலியுகம் முன்னேற ஒரு நாயின் அளவுக்கு குறைந்துவிடும் என்று. Likewise, even social institutions like marriages will not be there. சமுதாயத்தில் திருமணம் போன்ற விஷயங்களே இருக்காது. Clouds supposed to give us rain, they will have clouds but no rain, only lightning will come. மேகங்கள் நமக்கு மழை தர வேண்டும், ஆனால் கலியுகம் முன்னேற மேகங்கள் மட்டும் இருக்கும், மின்னல் மட்டும் வரும், மழை வராது. When such things go more deeper and deeper and things go completely differently, the Lord will come and annihilate all of the humans. இவ்வாறு கலியுகம் முன்னேறி இறுதியாக பகுதி அடையும் பொழுது அனைத்து விஷயங்களும் மாறிவிடும். அப்பொழுது பகவான் அவதரித்து அப்பொழுது இருக்கும் அனைவரையும் வதம் செய்து விடுவார். So in the Puranas, of course in the Mahabharata, there is a story which clearly tells about these symptoms of Kali Yuga. மகாபாரதத்தில் ஒரு கதையில் இந்த கலியுகத்தின் அறிகுறிகளை பற்றி தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. So after winning the Mahabharata war, Yudhishthira was ruling this planet. மகாபாரத போரில் வெற்றி பெற்ற பிறகு யுதிஷ்டிர மகாராஜர் இந்த பூமியை ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்தார். So there is a king, emperor, but Bhima will handle many of the counseling items. Any complaints, it will not go to Yudhishthira. First they will go and complain to Bhima. யுதிஷ்டிர மகாராஜர் தான் சக்கரவர்த்தியாக இருந்தார். ஆனால் பீமசேனர் தான் பொதுவாக அனைத்து விஷயங்களையும் கையாண்டு கொண்டிருந்தார். முதலில் அவர்கள் பீமசேனை அணுகுவார்கள். Like if you have any company managing director, first they go to receptionist or secretary. And secretary will answer them whether to ask him to go inside the room or no. Secretary will finish the matter themselves. ஒரு உதாரணத்திற்கு தற்பொழுது ஒரு நிர்வாக தலைவர் இருந்தார் என்றால் முதலில் அவரின் உதவியாளரை நாம் அணுகுவோம். அதன் பிறகு அவர்தான் முடிவு செய்வார் நாம் அந்த தலைவரை சந்திக்க வேண்டுமா வேண்டாமா என்று.
So whoever any problem in that country, they used to go to Bhima and ask. எனவே அந்த சமயத்தில் நாட்டில் யாருக்காவது பிரச்சனை இருந்தால் அவர்கள் பீமசேனனை அணுகி அவரிடம் கேட்பார்கள். One day, one citizen came and asked a question to Bhima. ஒரு நாள் ஒரு பிரஜை வந்து பீமசேனரிடம் ஒரு கேள்வி கேட்டார். Bhima was surprised at this question. அந்த கேள்வியை கேட்டு பீமன் ஆச்சரியம் அடைந்தார். That question was, he said, I am seeing a strange thing in my house. அவர் கூறினார், நான் ஒரு விசித்திரமான விஷயத்தை எனது வீட்டில் பார்க்கிறேன் என்று. The fence which he has put for the garden, that fence is moving. அவர் தோட்டத்திற்கு வேலி போட்டிருந்தார், அந்த வேலி நகர்கிறது என்று கூறினார். Yes, I am surprised. This fence is supposed to be in one place, not let the thieves and other people come inside. The fence itself is moving out. அவர் கூறுகிறார், நான் மிகவும் ஆச்சரியம் அடைகிறேன். வேலி என்பது நமது பாதுகாப்பிற்காக இருப்பது, அது எப்பொழுதும் நகராமல் தீயவர்கள் திருடர்களிலிருந்து நம்மை பாதுகாக்கும். ஆனால் என் வீட்டில் இது நகர்கிறது. Bhima, why this is happening in this age of Yudhishthir rule? Why this is happening? The fence is supposed to protect. அவர் பீமனிடம் கேட்கிறார், இது ஏன் நடக்கிறது? யுதிஷ்ட மகாராஜர் ஆட்சியில் ஒரு வேலி நம்மை பாதுகாக்கத்தானே இருக்க வேண்டும், அது ஏன் நகர்கிறது என்று கேட்கிறார். So Bhima is telling, please, I don't know this answer. You go to my brother and ask. எனக்கு விடை தெரியாது என்று கூறிய பீமசேனர், நீங்கள் என்னுடைய சகோதரனை சென்று அவரிடம் இதை கேளுங்கள் என்று கூறுகிறார். On the same day, one more citizen is coming. அதே நாளில் வேறொரு குடிமகன் வருகிறார். He said, I saw something strange. அவரும் கூறுகிறார், நான் ஒரு விசித்திரமான காட்சியை கண்டேன் என்று. There was a big pot of water. ஒரு பெரிய பானையில் நீர் இருந்தது. See, I poured this big pot of water into small pots, empty. அந்த பெரிய பானையில் இருக்கும் நீரை நான் சிறிய பானைகளில் நிரப்பினேன். So again, when I took all the small pots water and put in the big pot, மீண்டும் அந்த சிறிய பானைகளில் இருக்கும் நீரை எடுத்து அந்த பெரிய பானைக்குள் நான் ஊற்றிய பொழுது, the big pot had only 50%. It was not full. அந்த பெரிய பானையில் 50% நீர் மட்டுமே இருந்தது, அது முழுமையாக நிரப்பப்படவில்லை. Why this is happening? Please tell Bhima. Bhima is still confused. இது ஏன் நடக்கிறது என்று அவர் பீமசேனரிடம் கேட்டார். பீமசேனர் இன்னும் அதிகமாக குழம்பினார். He said, I don't know my answer. Please go and ask Yudhishthira. இவரிடம் அவர் கூறினார், எனக்கு இது பதில் தெரியாது, நீங்கள் யுதிஷ்ட மகாராஜரை கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் என்று. So one more person came. இன்னொரு நபர் வந்தார். They say there was a big elephant. That man said, there's a big elephant, and that big elephant, one person was putting in the eye of a needle. அவர் கூறினார், ஒரு பெரிய யானை இருக்கிறது, ஒரு நபரானவர் அந்த பெரிய யானையை எடுத்து அதை ஒரு ஊசியின் காதில் நுழைக்க முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்று. So the trunk and the big face, big stomach, everything went inside, but last the tail got stuck. அந்த ஊசியின் காதுக்குள் அந்த யானையின் தந்தம் உடலானது சென்று விட்டது, ஆனால் இறுதியாக அந்த வால் மட்டும் அதில் மாட்டிக்கொண்டது என்றார். How it is possible? If a stomach can go inside the needle, why the tail cannot go? Tail is small compared to stomach. உண்மையில் இது எப்படி சாத்தியம்? யானையின் வயிறே அந்த காதுக்குள் சென்று விட்டது என்றால் வால் எப்படி செல்லாமல் இருக்க முடியும்? Bhima said, this is too much for me. Let us all go to Yudhishthira and get the answer. பீமர் கூறினார், இது எனக்கு சுத்தமாக புரியாத விஷயம், நாம் அனைவரும் யுதிஷ்ட மகாராஜரை அணுகி இதற்கான விடைகளை கேட்போம் என்று கூறினார். Yudhishthira is Dharmaputra and he gave wonderful answers to these 4 questions. யுதிஷ்ட மகாராஜர் தர்மசீலர் என்று நமக்கு நன்றாக தெரியும். அவர் இந்த 4 கேள்விகளுக்கும் அற்புதமான விடைகளை தந்தார். For the first question, the fence is running away. முதல் கேள்வி, அந்த வேலி நகர்கிறது என்ற கேள்வி. He says, in this Kali Yuga, people only are interested what others have, what I don't have. அதற்கான விடை யுதிஷ்ட மகாராஜர் கூறினார், இந்த கலியுகத்தில் மக்கள் பிறரிடம் என்ன இருக்கிறது என்பதில்தான் அதிகமாக ஆர்வம் உடையவர்கள் இருக்கிறார்கள், தன்னிடம் என்ன இல்லை என்பதை அவர்கள் பெரிதாக கருதுகிறார்கள். They don't protect their assets. They only compare with others and keeping on thinking that how can I get a better car like him? How I can build a better house like him? மக்கள் தன்னிடம் இருப்பதை விட்டு திருப்தி கொள்வதில்லை, மாறாக பிறரிடம் என்ன இருக்கிறது என்பதை பார்த்து அவரை விட எப்படி நாம் பெரிய பணக்காரர் ஆவது, அவரை விட எப்படி நாம் அதிகமாக சொத்து சேர்ப்பது என்பதை நினைக்கிறார்கள். They don't have money to buy that. By hook or crook, nowadays we have EMIs. They'll try to match that particular neighbor's property or wealth. பக்கத்து வீட்டுக்காரரிடம் இருக்கும் சொத்தை வாங்குவதற்கு இவர்களிடம் பணம் இல்லாமல் போனாலும் கூட கடன் வாங்கியாவது அதை வாங்கி வைக்கிறார்கள்.
This is the effect of Kali Yuga. We become more greedy. இது கலியுகத்தின் ஒரு தாக்கமாகும். நாம் அனைவரும் பேராசை கொண்டவர்கள் ஆகிறோம். There's a nice verse in the Srimad Bhagavatam, Canto 7, chapter 15 and 20. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 7வது ஸ்கந்தம் 15வது அத்தியாயத்தில் 20வது ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Can anybody guess what is 7th chapter about? Prahlad's teaching. It says, Kamas yantam hi kshut tribdhyam krodhas yaitat prahladyo yat jano yati na lobasya jitva bhuktva disho bhuvaha. Meaning, the strong body, everyone's body is desiring and needs, is always disturbed by hunger and thirst. பிரகலாத் மகாராஜர் கூறுகிறார், அனைவரின் சரீரமும் அதனுடைய தேவைகளால், அதாவது பசி மற்றும் தாகத்தால் எப்பொழுதும் தொல்லைக்கு உட்படுத்தப்படுகிறது என்று. So when one gets hungry, they eat, the hunger is satisfied. One is thirsty, when they drink water, thirst is satisfied. பசி வந்தால் ஒருவர் உணவு எடுத்துக்கொள்கிறார், தாகம் எடுத்தால் நீர் அருந்துகிறார், அதன் மூலம் அவர் திருப்தி அடைகிறார். Similarly, when some get angry, what you'll do? கோபம் வந்தால் நாம் என்ன செய்வோம்? So Prahlad is saying, by getting angry, you chastise another person, your anger becomes less. கோபம் அடையும் பொழுது நாம் மற்ற நபர்களை திட்டுகிறோம், தவறாக பேசுகிறோம், அதன் மூலம் நம்முடைய கோபம் தணிகிறது. Then Lobha, as for greed, அதன் பிறகு பேராசை. so he will try to enjoy everything what others have. பேராசை உடைய நபரானவர் பிறரிடம் இருக்கும் அனைத்தையும் அனுபவிக்க முயற்சிப்பார். Still he will not be satisfied. இருந்தும் அவர் திருப்தி அடைய மாட்டார். So person, again Bhagavatam says in elsewhere, who has a suitable shoe on his feet, பாகவத்தில் விளக்கப்படுகிறது, ஒரு நபரிடம் பொருத்தமான காலணி இருக்கிறது, he has no danger. He can walk on mountain, thorns, everything. It's very safe. அவ்வாறு பொருத்தமான காலணி அணிந்த நபரானவருக்கு அபாயம் இருக்காது. அவர் மலை மற்றும் தெருக்கள் அனைத்திலும் பாதுகாப்பாக நடக்கலாம். But those who don't have proper shoes, if he walks on bare feet, his feet will get wounded, blades, because thorns are there, stones are there. அவ்வாறு பொருத்தமான காலணி இல்லாமல் வெறும் காலில் நடப்பவர்கள் கால்கள் புண்படலாம். ஏனென்றால் கல், முள் போன்றவை அந்த பாதத்தில் காயத்தை ஏற்படுத்தலாம். Similarly, for a devotee who is self-satisfied, it is like wearing a shoe. He will not be disturbed by all this greed, anger, and other things. அதே போல் சுயமாக திருப்தி அடைந்த பக்தரானவர் இந்த பேராசை, கோபம் போன்றவற்றால் தொல்லைக்கு உட்படுத்தப்பட மாட்டார். So Yudhishthira is telling to that first person, you should be self-satisfied. If you are not self-satisfied, you will be always in misery. எனவே யுதிஷ்டிர மகாராஜர் அந்த முதல் நபரிடம் கூறுகிறார், நீங்கள் எப்பொழுதும் சுயமாக திருப்தி அடைந்தவராக இருக்க வேண்டும். அவ்வாறு திருப்தி அடையாவிட்டால் நீங்கள் துன்பத்திற்கு உட்படுத்தப்படுவீர்கள் என்று. So we have to be happy with whatever Lord has given us and try to be leading the life in that way. எனவே பகவான் நமக்கு தந்திருப்பதை வைத்து நாம் மகிழ்ச்சியாக திருப்தியோடு இருக்க வேண்டும். வாழ்க்கையை அதை வைத்துக் கொண்டு நடத்த முயற்சிக்க வேண்டும். So the second question, the second symptom is big pot, water pouring into small pot. இரண்டாவது அறிகுறி ஒரு பெரிய பானையிலிருந்து நீரை எடுத்து சிறிய பானைக்குள் நிரப்புவது. How to understand this? He said, when we show love and affection 100% to the other person will not give us 100% love. They make it 20%, 30%, not 0% also. இதை எப்படி புரிந்து கொள்வது? நாம் பிறருக்கு அன்பை வழங்கினால், 100% அன்பை வழங்கினால் அவரிடம் திரும்ப 100% அன்பை பெற முடியாது. அவர்கள் பதிலுக்கு 50%, 20% அன்பு தான் தருவார்கள். In Kali Yuga, don't expect anyone to help you. You may help him, but they may not. Like we've seen parents, they take so much energy to take care of children. When the children become big, they go to Western countries, they get married, they put their parents in the old age home. The parents don't get the same love and affection what they have invested on their children. கலியுகத்தில் நாம் செலுத்தும் அன்பை திரும்ப பெற முடியும் என்று எதிர்பார்க்க கூடாது. உதாரணத்துக்கு தற்காலத்தில் பெற்றோர்கள் குழந்தைகளுக்கு அன்பை வாரி வாரி வழங்குகிறார்கள். ஆனால் வயது முதிர்ந்த காலத்தில் அந்த குழந்தைகள் பெரியவர்களான பிறகு அந்த பெற்றோர்களை முதியோர்களத்தில் சேர்க்கிறார்கள். அதே அன்பை அவர்கள் தாய் தந்தையருக்கு குழந்தைகள் வழங்குவதில்லை. This we have seen practically in the present age, Kali Yuga. நடைமுறையில் கலியுகத்தில் இது நாம் பார்க்கிறோம். Same is mentioned in the Srimad Bhagavatam, Canto 3, chapter 30 and text number 13. Kapila is explaining the condition of what happens to a materialistic person. கபிலதேவர் ஒரு பௌதிகவாதியின் நிலை என்ன என்பதை பற்றி பாகவதம் 3வது ஸ்கந்தம் 30வது அத்தியாயம் 13வது ஸ்லோகத்தில் விளக்குகிறார். This materialistic person is 100% serving his family. ஒரு பௌதிகவாதி தன்னுடைய குடும்பத்திற்கு 100% சேவை புரிகிறார். Shloka goes as follows: Evam sva
bharana kalpam tat kalatatreshya tata nadriyante yata purvam kinasha iva go jaram. The meaning is seeing him unable to support them. His wife and others do not treat with the same respect as before. ஒரு குடும்பத் தலைவர் தன்னுடைய குடும்பத்தின் மனைவி மற்றும் குழந்தைகளை பராமரிக்க முடியாமல் இருக்கும் நிலையில் அந்த குடும்பத்தின் மனைவி மற்றும் குழந்தைகள் அந்த குடும்பத் தலைவருக்கு முன்பு வழங்கிய அதே மரியாதையை வழங்குவதில்லை. As long as the father is young, they respect because he'll earn money and give money. When the father retires, becomes old, even the dog will not come and wag the tail. ஒரு தந்தை இளம் வயதில் பணம் சம்பாதிக்கும் பொழுது அவருக்கு அனைத்து மரியாதைகளும் கிடைக்கும். ஆனால் வயது முதிர்ந்த காலத்தில் அவருடைய சம்பாதிக்கும் திறன் இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது அந்த வீட்டு நாய் கூட அவரை மதிக்காது. Like a farmer, he has a bull and oxen. He uses it for tilling the agricultural land. When the same bull becomes old, he doesn't take care of. ஒரு உழவன் காளைகளை வைத்து நிலத்தை உழுகிறான். அதே காளைக்கு வயது முதிர்ந்த பிறகு அந்த காளையை அந்த உழவன் பராமரிப்பதில்லை. We are seeing this happening in this Kali Yuga. கலியுகத்தில் இது போன்ற சம்பவங்கள் நடப்பதை நாம் காண்கிறோம். So what is the third question? Elephant growing in the needle. We'll see what the answer given by Yudhishthira. மூன்றாவது வினா, யானை ஊசியின் காதுக்குள் நுழைவது. அதற்கான பதிலை பார்ப்போம். Yudhishthira says people are ready to spend a lot of money of their income. யுதிஷ்டிர மகாராஜர் கூறுகிறார், மக்கள் தாங்கள் சம்பாதிக்கும் பணத்தில் பெரும்பகுதியை செலவிட தயாராக இருக்கிறார்கள். For their personal sense gratification, for the family sense gratification. அதை தன்னுடைய சொந்த புலன் திருப்தி மற்றும் தன் குடும்ப அங்கத்தினரின் புலன் திருப்திக்காக அவர்கள் செலவிடுகிறார்கள். Sometimes they spend money for their friends and relatives. சில சமயம் நண்பர்கள் உறவினர்களுக்காக அவர்கள் பணம் செலவிடுகிறார்கள். But when it comes to serve Krishna or give offering to the Lord, it will be not 100%. ஆனால் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும், கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும் என்று கூறினால் அவர்கள் 100% முழு மனதோடு செலவு செய்ய மாட்டார்கள். They spend very little. மிக மிக குறைவான அளவையே செலவிடுவார்கள். So again, Prahlad Maharaj in the 7th canto, he says, Koanya artha trishnam vishrajet pranebhyo api yaha ipsitaha yam krinati asubhi preshtas taskaraha sevako vane. Money, money is honey. Money is so dear that one considers money as sweeter than honey. கலியுகத்தில் மக்கள் பணத்தை தேனை விட சுவையானது என்று கருதுவார்கள் என்று பிரகலாத் மகாராஜர் விளக்குகிறார். Especially in household life, they try to accumulate more money. குறிப்பாக கிரகஸ்தர்கள் பணம் அதிகமாக சேகரிக்க முயற்சிக்கிறார்கள். But after accumulating so much money, who is going to steal it? The children, the family, the neighbors, thieves, everyone steal. Nowadays we have ED department and IT department, lawyers, doctors. ஆனால் அவ்வளவு பணம் சம்பாதித்த பிறகு என்ன நடக்கும்? அவருடைய குழந்தைகள், உறவினர்கள் அனைவரும் அதை திருடிக் கொள்வார்கள். தற்பொழுது ஐடி துறையினர் கூட அவ்வாறு அந்த பணத்தை பிடிக்கிக் கொள்கிறார்கள். No matter how much money we accumulate, we cannot take a single naya penny paisa with us when you die. நாம் எவ்வளவு பணத்தை சேர்த்தாலும் நாம் இறக்கும் பொழுது ஒரு ரூபாய் கூட நம்மால் எடுத்து செல்ல முடியாது. Like you pour water in the big pot, or elephant if you put in the needle, and last the tail gets stuck, and all the facilities what you created will get stuck. You won't be happy in the life. எப்படி யானையை ஊசியின் காதுக்குள் நுழைக்கும் பொழுது அதன் வால் பகுதி மாட்டிக்கொள்கிறதோ அதே போல் நாம் எவ்வளவு பணம் சேர்த்தாலும் இறுதியில் அதை நம்மால் பாதுகாக்கவும் முடியாது, அது நம்மை காப்பாற்றவும் காப்பாற்றாது. So an intelligent person, a devotee, he knows that I have to wholeheartedly use at least some percentage of our income in the service of the Lord, following the Rupa Goswami principle 50-25-25. ரூப கோஸ்வாமியின் கோட்பாடு பின்பற்றி குறைந்தபட்சம் தன்னுடைய வருமானத்தில் ஒரு சிறிய பகுதியாவது பகவானின் சேவையில் ஈடுபடுத்த வேண்டும் என்று ஒரு அறிவுள்ள மனிதர் நன்றாக உணர்வார். The last question, the fourth symptom is a big rock. The question was a big rock. Somebody is moving the big rock with the help of a thread. நான்காவது வினா, ஒரு பெரிய பாறையை ஒருவர் நூல்கண்டின் உதவியோடு அதை நகர்த்துகிறார் என்று. Or a sadhu is using his danda, big rock, he touches and rock is moving. அல்லது ஒரு சாது தன்னுடைய தண்டத்தை பயன்படுத்தி ஒரு பெரிய பாறையை நகர்த்துகிறார். So Yudhishthira Maharaj is mentioning, likewise, one can get rid of this unlimited sins, which was like a big rock, just by performing devotion service, bhakti or nam sankirtan.
யுஷ்ட மகராஜர் கூறுகிறார், இந்த பெரிய பாறை போல் இருக்கும் பாவத்தினை ஒருவர் மிக எளிதாக கரைத்து விடலாம். அதற்கான ஒரே வழி நாம சங்கீர்த்தனம் செய்வது, பக்தி சேவை செய்வதாகும். So to end, Kalir Doshi Nijaya Rajan, Hasti Eko Mahan Gunan, Kirtanadi Eva Krishnasya, Mukta Sangha Param Rajet. In this Kali, my dear king, he says, it's an ocean of false, completely false, left, right, top and bottom. There's one good quality. அவர் கூறுகிறார், இந்த கலியுகம் குறைகள் நிரம்பிய சமுத்திரத்தை போன்றது. அங்கே ஒரே ஒரு நல்ல குணம் மட்டும்தான் இருக்கிறது. That good quality is chanting Lord Krishna's name or Hari's name. அந்த நல்ல குணமானது பகவான் ஹரி அல்லது கிருஷ்ணன் நாமத்தை உச்சரிப்பது. Simply by chanting the holy name of the Lord, one can get rid of all the sinful activities and be situated and promoted to the transcendental kingdom of God. நாமத்தை, பகவானின் நாமத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமாகவே ஒருவர் செய்த அனைத்து பாவங்களிலிருந்தும் அவர் தப்பிக்கிறார். அதன் பிறகு மிக எளிதாக ஆன்மீக உலகத்தில் நுழைந்து பகவானின் ராஜ்யத்தில் அவருக்கு ஒரு இடம் கிடைக்கிறது. So even though we are in this age of Kali Yuga, the degraded age of hypocrisy and quarrel, there is some silver lining behind the cloud, the chanting and devotion service, which can help us to overcome all the bad effects of Kali Yuga. சண்டை சச்சரவுகள் போலித்தனம் நிறைந்த இந்த கலியுகத்தில் நமக்கு இருக்கும் ஒரே உபாயமானது நாம சங்கீர்த்தனமாகும். அதை பயன்படுத்தி நம்ம வாழ்க்கையில் வெற்றி அடைய முடியும். Hare Krishna. Any questions? Any online questions? Hare Krishna, Prabhu. Dandavat Pranam. Jai. That was a fabulous lecture, Prabhu. Thank you for enlightening. No questions from online, Prabhu. Jai. Because we all are experiencing all this, the questions will not come. Hare Krishna. Dandavat Srila Prabhupada ki, Granth Srimad Bhagavatam ki, Gaur Premanand. Hari Hari Bol.